Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Ramadan, 10 malam terakhir. Saya pasti ramai teman-teman dan kawan-kawan di Facebook yang akan berjaga malam, solat tahajud dan sebagainya. Jadi mungkin dalam sela masa kita beribadah fardiyah, menumpu kepada pembinaan sahsiah dan kerohanian peribadi, mungkin boleh sama-sama bersama saya untuk kita berbincang secara ringkas berhubung dengan isu-isu semasa yang besar dan penting untuk difikir-fikirkan. Bulan Ramadan bukan bulan kelesuan. Bulan Ramadan adalah bulan jihad, dan jihad dalam konteks umat Melayu Islam di Malaysia adalah jihad dalam mertabatkan izzah orang Melayu dan orang Islam dalam hal-hal ekonomi, dalam hal-hal yang bersifat memajukan bangsa kita. Kerana itulah punca tamkin, the strength and the fortitude of a Malay rests on the economic prowess as well as politics. Hendaknya pula kita dalam iklim yang lebih baru, yang lebih multi plural, yang bersifat di mana orang Melayu tidak akan ada lagi patronage yang sama seperti mana yang kita dapat di bawah UMNO dan Barisan Nasional dahulu. Berbalik kepada isu yang hangat diperkatakan dalam beberapa hari ini atau semalam, iaitu isu yang berhubung dengan cadangan Tun Dr. Mahathir untuk mewujudkan semula projek kereta nasional yang baru untuk menggantikan Proton. Seperti biasa kita maklum, memang Proton adalah satu lambang nasional. Pada masa yang sama, Proton juga adalah lambang beban yang ditanggung oleh rakyat Malaysia hampir 22 tahun lamanya, berhubung dengan dasar protectionism yang kerajaan letakkan untuk melindungi Proton sebagai sebuah syarikat tempatan untuk mendapat tempat dalam pasaran terbuka dan menjual kereta. Saya berpeluang untuk berjumpa dengan Tun Mahathir dan berbincang dengan beliau sebelum ini dalam hal-hal yang bersifat dasar, yang mana kita cuba bincang dengan Tun Mahathir untuk faham apa sebenarnya yang beliau mahu dalam membicarakan tentang projek untuk memajukan negara. Bila kita cakap tak memajukan negara, kita tak dapat lupa ataupun nafikan sebahagian daripada rancangan nasional itu adalah untuk memajukan orang Melayu. Dan kalau kita lihat dulu, semua yang syarikat-syarikat GLC, pelan pembangunan, pengindustrian negara adalah untuk sebenarnya membantu orang Melayu sekaligus membantu negara. That's the real point yang Tun Mahathir cuba bawa. So what's in actually dalam kepala Tun Mahathir ni? Let us go to the point raised by Professor Jomo. I'm not sure many of you have listened or read his work. Ada satu kali Prof. Jomo ada pernah bagi ceramah lah dekat Khazanah tu, rasanya. Dan beliau memberi lontaran pandangan dan kritikan. Jadi Prof. Jomo ni terkenal dengan orang yang sangat kritis kepada Tun Mahathir. Pada masa yang sama, Prof. Jomo juga orang yang memberi recognition where it's due for Tun Mahathir. Antara kritikan yang Profesor Jomo bangkitkan tentang negara kita, ekonomi negara kita, khususnya ekonomi orang Melayu, ialah we haven't produced enough capitalists. Apa yang dimaksudkan oleh Profesor Jomo dalam hal ini ialah kita masih tidak mampu melahirkan lebih ramai kaum industrialist Melayu. Senang cerita, we fail to produce people like Steve Jobs, those who genuine capitalists. Orang Melayu yang boleh bersaing di pasaran terbuka dalam menjadi jagoh-jagoh bidang-bidang ekonomi tertentu. Hal ini kalau kita faham melalui kritikan Prof. Jomo ialah kerana budaya ekonomi orang Melayu itu
amat bergantung kepada sistem rent seeking. This is budaya UMNO yang wujud. Tun Mahathir has very good intention. And we have many good people among Malays, non-Malays yang boleh bangunkan negara. Tapi, as we all know, most of the businesses in the country are being driven by government, and being government during UMNO's era means political. You must be politically affiliated, so-called crony. Yeah. So most of these talented individuals could not be given the space to drive the industries. So it became worse. It worsened during Pak Lah and Najib's time lah. Because they don't have that collective vision how to drive the industrialization program ataupun modernization program yang Tun Mahathir bawa. Ramai lupa dan ramai cuba dan sering menuduh Tun Mahathir ni adalah orang yang obses dengan kereta. Sebenarnya orang yang menuduh ini tidak memahami dan tidak membaca lebih daripada apa yang Tun Mahathir pernah ucapkan, pernah gariskan dalam rancangan pembangunan negara. Tun Mahathir ni is quite holistic in person. Sebab tu bila kita kena fahami Tun Mahathir dalam one of dia punya role model, which is to be like Peter the Great. He has the ambition to see how Malays especially and the nation in generally can be uplifted, upscale from agro-based country to become a modern country which has a strong manufacturing base. So, I will answer that. Capitalist mana tu dapat difund oleh government? There's no capitalist in the world who does not have fund or support from government. Every capitalist in the world, in the beginning, semuanya dibantu oleh kerajaan. Yeah? Contohnya bila mana Barat maju. Kenapa Barat lebih maju daripada negara-negara Asia? Dari segi industri, kenapa so-called the miracle of industrial revolution yang dicanangkan di Scotland, di Manchester, di UK yang tempat saya tengah belajar ni, dikatakan sebagai miracle, seolah-olah negara Asia lain seperti Marx katakan the Asiatic mode of production itu tidak mampu mengangkat bangsa lain menjadi seperti orang Barat dalam hal-hal industri. Well, Professor Chomsky made a very important criticism against this. Professor Chomsky kata kemampuan Barat untuk menjadi maju ialah kerana mereka sendiri mengamalkan dasar protectionism yang sangat-sangat kuat. Antara first mover advantage yang kotor yang dibuat oleh Barat ialah through slave trading. Melalui hamba-hamba yang diambil daripada Afrika di Asia, Afrika yang khususnya, mereka membangunkan industri cotton, industri pembuatan baju. So they have that cheap labor through forced labor slavery, and from there the surplus yang diorang ada, and through forced trading, free trade yang mereka buat agreement melalui East India Company all over in China, opium trading semua tu, they have that surplus capital to generate the industrial revolution di Barat. You must understand the history of economics development. Kita tak boleh fikir, kita sebagai orang Asia, kita kena ikut apa yang diajar di Barat. Free market, capitalism, tak perlu ada government assistance for capitalists, ikut je pasaran tentukan. No. There must be some proper understanding on the developmental ladder yang orang Melayu perlu naik dan kerabat untuk capai ke tahap seperti mana orang Barat sekarang ada. So this is some of the issues yang kita perlu contextualize. Yeah? So what happened di Barat bila mereka maju atas derita darah rakyat hamba yang mereka bawa daripada Asia melalui projek penjajahan. Karl Marx di Manchester contohnya. Beliau duduk di Manchester ketika itu. Saya ada ziarah tempat beliau menulis tentang Das Kapital di library dan sebagainya itu. Manchester was the place for industrial revolution then in the 1800. So
the sufferings of the English, the Irish, yang dibawa masuk menjadi pekerja di Manchester, di kilang-kilang ini cukup memeritkan. Sebab itu Karl Marx, bila dia tengok keadaan sosial masyarakat orang putih macam ni, dia rasa terpanggil untuk menyiasat, mengkaji melalui sains sosial dan filosofi, material, dialectical materialism yang Hegel bawa, dia tunggang terbalik kan, untuk memahami bagaimana situasi ini boleh berlaku. Kenapa revolusi industri yang melahirkan kaum pemodal yang besar, yang kaya ini menghasilkan kesengsaraan. That's where after that he analysed the role of capital through Das Kapital tersebut, and also Communist Manifesto, manifesto untuk kaum pekerja, revolusi untuk menggulingkan kaum pemodal, yang mana Marx envision a utopia kepada semua masyarakat dunia, bahawasanya pada satu tahap tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi dialektik antara golongan pemodal, kerajaan dengan proletariat. Well, that we have to go to other place. But the point is, I want to say here, untuk tiba menjadi satu sebuah negara maju tu, dia punya marhalah tu bukan mudah. Bukan petik jari, buat dasar on paper macam TN50, you can simply create Steve Jobs, Elon Musk dan sebagainya. No. Ada banyak sisi-sisi sosial yang perlu kita fahami, sisi agama, seperti mana Max Weber katakan tentang the Protestant ethics. Well, benda ni dah being debunked many times by other social scientists. But we must take into consideration, we want to debate about Tun Mahathir punya vision, we have to take into account the nuances, the diverse interdisciplinary punya query about the vision yang Tun Mahathir nak bawa ni. I'm not here to, well, I'm a big fan of Tun Mahathir because I believe in his vision. Simple as that. I think he has the right vision, he has the right attitude, he has the right aptitude to push the vision forward. As I said earlier tadi, Tun Mahathir bukan fikir pasal kereta saja. Yang buat blueprint for national industrial plan tu ada Kenichi Ome dari Jepun. Ada banyak konsultan Jepun yang Tun bawa masa nak buat. In 1986. In 1993, Tun Mahathir tubuhkan Malaysia Industri Government High Technology Group, ataupun ringkasnya MIGE, where my grand uncle Dato' Dr. Ahmad Tasir was its longest serving CEO. So I got the chance to talk to my grand uncle and understand from his point as the one who being tasked to transacted Tun Mahathir punya vision on industrialization. And we can clearly see, kalau kita baca speeches, reports, Tun Mahathir had a holistic vision about developing our Malaysia to be an industrial nation. Dia bukan saja berkenaan dengan kereta. Tun Mahathir buat double tracking, UEM, UMW, Gamuda pun dapat tempias, kan? All these things are part of Tun Mahathir vision to make Malaysia as an industrial nation. Ada banyak, aerospace, Cyberjaya, these are part and parcel of Tun Mahathir punya vision to turn Malaysia into an industrial nation. At the same time, hopefully, there will be many Malays who jump into the bandwagon and become a real capitalist, yang mana Profesor Jomo komplain pada masa ini tidak ada. Zaman Najib Razak, yes, we have many MRT kan, yang baru. Tapi Najib sebenarnya, kalau tengok dia punya part lah, we all know is about agriculture. Biotech fail. At this moment, kita tengok biotech for the Malays. I do not know what happened to graduate biotech at the moment. Ramai jadi cikgu sains je, balik hantar all over the world. Tapi dari segi penerusan implementation policy biotech, very poor under previous government. So under Najib Razak, the heavy side of our economic progress or development was actually services, not really industrial based. Meaning to say, we are
relying on the banking, benda-benda yang not real economy, benda-benda yang services. So benda macam ni takkan membantu kepada kita menjadi sebuah negara maju sebenarnya. We are just trying to compete with Singapore in that sense, which of course we're going to lose against Singapore because we don't have that competitive advantage compared to Singapore yang dah lama, yang more established and more open economy dia. Kita tak boleh sebab kita ada orang Melayu nak jaga, kita ada geography yang besar, different demand, different needs. So now bila Tun Mahathir back in power, and hopefully Datuk Seri Anwar Ibrahim, if he were to become the next Prime Minister, they could foresee a long-term plan nak balik semula Malaysia ni ke landasan yang betul, sebab ia melibatkan survival negara dan juga orang Melayu sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, saya suka ambil ke kisah China ni actually kalau kita lihat dia punya model of development is basically almost the same macam kita buat, cuma mereka boleh buat berkali-kali lebih bagus kerana diorang ada political will yang strong, of course one party system, and also the visionary leaders yang pernah ada dalam Deng Xiaoping, now Xi Jinping. So saya pernah baca satu buku yang sangat menarik, Cracking the China Conundrum, Why Conventional Economics Wisdom is Wrong. Ini ditulis oleh Profesor Yu Kon Huang, a senior fellow dekat Asia Program di Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC. Dia ni dulu Director World Bank di China, dan pernah menjadi World Bank Director for China and Russia, dan juga penasihat kepada World Bank dan Bank Pembangunan Asia, and a former US Treasury official and economic professor. So this guy is Prof Jomo plus lah, but for the Chinese. So menariknya tentang buku ni, bila kalau kita baca dan faham, kita boleh nampak trajektori yang dibuat oleh China tak jauh beza dengan Malaysia, dan mereka juga telah lalui krisis yang hampir sama dengan kita pada hari ini, iaitu krisis di mana apa yang Council of Eminent Persons sedang buat, nak baiki restructure balik GLC kita. Benda ni dah dibuat pada tahun 1990-an di China, zaman Zhu Rongji dulu. The first reform for SOE diorang, state-owned enterprises, was in the 1990s. And now the second reform under Xi Jinping to uproot all the corruption among, yang sama macam Malaysia ada sekarang ketika ini, corruption dalam sistem kita. Bila kita bagi privilege pada orang Melayu untuk lead GLC, and then the political tampering yang dalam UMNO dulu. So these are the problems yang China dah lalui dulu dalam dia punya marhalah untuk ini sebuah negara maju. Not now, Brother Harith Al-Rani. We cannot, banyak, that topic is very big. You need another lecture for that. So we must understand the orang kata apa, dia punya stumbling blocks ni memang wujud, semua negara wujud. Korea pun, now we have seen kenapa Presiden Korea hari tu jatuh, kemudian sekarang didakwa atas corruption. Samsung pun kena, and then a few conglomerate lagi besar, chaebol Korea, the same thing. Semua negara look is policy yang Tun Mahathir nak buat ni, yang nak tengok ni, yang kita start lebih kurang sama macam Korea, mereka juga lalui kegagalan yang sama. Cuma mereka, bagi saya, mereka ada, sebab mereka mono-ethnic, they have more strength to push the agenda to produce their own capitalists. This is my view. Kita pula, orang Melayu ni, kalau tengok lah, to be honest, orang Melayu kita ni tak ada, orang Melayu kita very good managers. We produce many good managers in GLCs. But we don't have that thickness of Jack Ma, of Elon Musk tu belum nampak lagi di kalangan orang Melayu. So that's where I think our lack of tenacity di kalangan orang kapitalis Melayu yang gagal ni. Ananda Krishnan, YTL, well, we have only Syed Mota
yang boleh kata nampak lah, tapi dia more like conglomerate. What we want to see is people like Elon Musk tu, Jack Ma, Google, Amazon, Jeff Bezos, semua ni we couldn't see yet among the Malays. So, but so as how this book explain, a very interesting conclusion Profesor ni buat. Ada satu dia kata apa tau? Okay, dia nak tunjukkan how China bangkit menjadi sebuah global power because of this diagram. Meja makan orang China yang bulat tu ada unity, nak menghasilkan pertumbuhan ekonomi GDP yang tinggi, perlu ada pemusatan kuasa kerajaan GLC mereka, iaitu state owned enterprises dan state banks, finance. And kata Profesor Yukon Wang ni, apa resepi kejayaan China untuk 20 years ago to become what they are today, that laid the foundation to produce Alibaba, Tencent, Xiaomi, all the great companies yang sekarang ni boleh bersaing dengan Western world, Geely dan sebagainya. Kata Profesor ni, very unorthodox view, maksudnya tak sama dengan apa yang diajar dalam buku teks, apa yang rule of law yang Western people duk cadang-cadang. Dia kata apa sini? Breaking the corruptive relationship between the key players in a dual economy requires separating the roles and responsibilities of the four major agents driving China's economic system: the party, the government, enterprises, and banks. China's growth model, until recently, can be depicted as a big round Chinese dining table, seperti meja makan Cina, with a central pillar, ada satu kaki je yang besar, representing these four agents, parti politik dia, kerajaan, enterprises, GLC dia, dan juga bank dia. All four agents are working closely together. They work, which is why collective action is so effective. Collective action, like a family, macam sebuah keluarga. Macam mana cebol, Sogo Shosha Jepun, di Korea, cebol. All four agents are working closely together, which is why collective action is so effective in China. But a contributing factor is that corruption serves as the binding glue. You see, so corruption in East Asia, in Japan, in Korea, in China, is the grease that made things happen, that made possible for them to produce these high-tech, heavy industry champions. Hyundai, Mitsubishi, Nomura, Tencent, Baidu, all those great companies yang kita kagum sangat ni, they will produce. Macam mana kita buat kat Malaysia through UMNO, Petronet system yang Tun Mahathir ada, tapi kita gagal, dia orang berjaya. Sebab tu, as I said, we don't dismiss Tun Mahathir punya view easily without understanding how others in Asia buat juga. So, but China also realise this model is only workable, berfungsi di peringkat awal. As time goes by, you cannot rely on the same model yang mana macam UMNO buat dulu, bawah Tun Mahathir and Tun Daim sebagainya. So there's a need to reform. And for it to reform, kata Profesor ni, this is where we need to apply Western punya rule of law, corporate governance, good governance. So the move should be from dining table tu kepada meja orang Barat ni. Ada 4 kaki yang separate, bukan lagi satu. So corruption will be reduced from this kind of governance setup. So kalau kita faham apa yang China buat berjaya, Korea buat berjaya. Korea buat dulu zaman tu pun diorang ada dictator, authoritarian, I forgot the name, nama dia, Korean president tu. So Korea also became industrialized under not democratic. Dia ada seorang authoritarian leader yang decide and push forward
the agenda for reform. I forgot the name, nama dia. A very famous Korean general. You still can search for it. I forgot the name. The father of the late president yang kena buang sebelum ni. So, kalau kita faham the ladders and the evolution of East Asian countries, actually there are many good books about this. In LSE, there's one professor named Robert Wade. He also argued almost the same thing. So, Park Chun-hee, you're right, Park Chun-hee, he is worse than Tun Mahathir. He was worse than Tun Mahathir in terms of dia punya authoritarian. Yeah? Tapi, under him, Daewoo, Hyundai, Kia, all the great South Korean companies happen. We started our nuclear program almost the same. Kita hantar kita punya engineers, Tan Sri Tajuddin Ali and many others belajar kat Imperial Queen Mary kat UK ni. But till today, we cannot have our own nuclear company. Korea ada Capco, and they built nuclear power plant for Abu Dhabi recently. So, if we want to measure our progress, we should compare ourselves with Korea sebenarnya. And we should be honest in the sense that we must admit Korean, Japan, China, they progress through corruption as well. Through patronage as well. Political system. There's one singular, macam mana yang ditunjuk oleh Profesor tadi. Ada satu meja yang bulat, macam mana orang Cina makan. Unity of all the rules. Tak ada separation. Parti yang terlibat, kerajaan terlibat, orang parti pun dilantik oleh SOE, and bila buat macam ni, kerja berjalan. Macam Deng Xiaoping kata, I don't care less whether the cat is black or white. As long as they can do the work. And what did Deng Xiaoping kata? Pasal chronism. Let's talk about chronism a little bit. Let's be pragmatic about this. Deng Xiaoping said the same thing. Let some of the Chinese be rich. He is talking about chronism. Maknanya, there are those among the Chinese people yang perlu diberikan ruang untuk sekaya-kaya yang mungkin. Because they will drive the society to produce that their own Chinese capitalist class. Macam zaman Park Chung-hee. Yang bapak kerja kontrak buat kereta Hyundai, if I'm not mistaken, Tun told me before. Orang yang bawa lori je sebenarnya, yang business dia very much from humble beginning. Macam Nintendo dulu. Nintendo in Jepun, Nintendo mungkin, I'm not sure how the government supported Nintendo, or Sony for that matter. But Nintendo begins with buat mainan-mainan tradisional Jepun. Now, they have one of the best entertainment company. Sony pun semua sama lah. Olympus, all the great companies lah yang Japan ada. So, semua ni disokong oleh kerajaan. Disokong oleh politik. Dan bila mana ada perselingkuhan antara politik, kerajaan, banks, of course corruption happen. Macam mana berlaku 1998 yang Anwar Ibrahim duk bising dulu. Tun Daim, bla bla bla. Ada Peremba Boys. So, what happened? Bila berlaku masalah dalam projek nasional melahirkan kapitalis Melayu ni, kita kantoi, and then we don't know how to go back to rise up. But the Chinese, they reform because they have a control on politics. In 1990s, Ru Zongji reform and jadi appoint the best people for SOEs. Maknanya orang yang dah bawa the first mileage of 20 years zaman Deng Xiaoping tu dah terlampau lama berkuasa, dia dah sebati dengan sistem, dia corrupt. So dia perlu digantikan, perlu buat surgery pada badan ekonomi China ini. So from that 20 years from 1990s to now, we produce, the Chinese produce Alibaba, Tencent, Geely dan sebagainya. So dia bukannya petik jari everything jadi. So if we understand this context, kita akan lebih, orang kata, berhemah lah dalam mengkritik Tun Mahathir. Kita akan lebih faham. Let's go beyond Tun Mahathir. Let's go beyond Proton. Let's understand the discourse in industrializing the nation, the discourse in producing a genuine capitalist for the country. Ini yang saya rasa mungkin tidak jelas di kalangan ramai orang. Yelah, orang awam mungkin tak nampak sangat lah. Tapi malang juga kalau kalangan orang yang bijak pandai macam KJ, dan juga orang-orang lain yang mengkritik Tun Mahathir atas dasar kritik, ataupun they have the point nak utamakan
pengangkutan sosial. Tapi semua ini tidak menjawab persoalan asas yang Tun Mahathir cuba bangkitkan dalam visi beliau tersebut. You must put yourself in Tun Mahathir's shoe. For that, you must understand his worldview about international political economy, about the Malays especially. You must understand the Malay dilemma. You must understand the urge for Tun Mahathir to upscale the Malays, from a peasant-based economy, and to become a real modern capitalist group yang boleh dibanggakan. So this is why I think we need more constructive criticism. I also am quite skeptic with Tun Mahathir's proposal of Proton 2.0, but at least he gave his suggestion. There's a clear vision there. Yang kita perlu buat ialah perbaiki dan perkemaskinikan. Bagi saya, kita kena tengok evolusi China. For me, China is amazing. China is amazing in the sense of how they progress. By 2025, Tun Mahathir dah shift. Dia kata by 2020 kita tak boleh capai sebenarnya wawasan 20. So kita pun nak pergi ke 5 tahun lagi, itu 2025. Pada time Tun Mahathir pun, Allahu'alam, kalau Tun Mahathir sihat, dia masih hidup. Tapi Tun Mahathir is realistic. I don't think with the damage yang Najib buat pada negara, I don't think we can arrive at 2020 as how it was envisioned earlier. So what happened in 2025 for China? China, dia ada banyak disruption along the way, stumbling block, corruption dan sebagainya. Tapi by 2025, Xi Jinping, the Communist Party of China, already made a very clear goalpost. They want to turn China to be self-sufficient and also a country that produce high-tech equipments for themselves and for the world. So ini yang beliau yang duk bergaduh antara Trump dengan China ni is all about this, about stopping China to become the number one. Once China become the number one, dia akan disrupt, dia akan kacau semua supply chain, market yang Jerman control, Jepun control, Korea control. Bukan, China dah boleh buat bersaing dan can produce cheaper. So China now is gradually using whatever accumulation of capital yang dia dah dapat sepanjang 20 tahun, 30 tahun kebelakangan ini, yang they produce all cheap goods for us, for Apple, phone, Kereta, whatever yang diorang dapat semua ni, dia dah simpan, reserve dia, they can use that to train their citizen, their youth to be good engineers, to be good economists, finance people, and now they can produce their artificial intelligence, their own quantum computing. So semua ni datang dengan base yang crude yang kita cakap tentang corruption tadi tu. Dia simpan, now they can realize their grand vision. Made in China 2025. Berapa? 6-7 tahun lagi tak lama. 7 tahun lagi je. Dan saya yakin China akan berjaya capai wawasan mereka ini. Dan wawasan mereka ni 10 kali ganda jauh lebih hebat daripada wawasan 2020 yang kita baru nak capai ni. Bayangkan kita ni dari segi evolutionary ladder, tangga kita ni, kita kat bawah lagi sebenarnya ni. Kita terbantut. Tidak ada penerusan dasar, tidak ada keteguhan iltizam di kalangan orang Melayu untuk menyambut visi yang Tun Mahathir bawa. Memang kritikan tu perlu. Tak dinafikan kronism, kelemahan downstream Proton, but do not mistaken the trees for the forest. Orang Melayu kena faham, ini melibatkan masa depan kita, masa depan negara. Kalau kita tidak ada visi yang jelas, maka kita juga tidak akan mampu bangun seperti mana negara-negara lain. Dan mungkin the plus point yang kita nampak daripada apa yang Tun Mahathir cuba bawa ialah tadi beliau dah cakap yang beliau nak bawa Proton ni kerjasama antara serantau. Maybe dengan Indonesia. Indonesia is looking forward actually to build their own national car. Kalaulah kita boleh buat Melayu Indonesia JV to produce our national car for both, it would be great. It would be market besar Indonesia. Because I remember I found this good book dekat King's College, a thesis actually, Flying Tiger, International Relations
theory and the politics of advanced weapons. Ini menceritakan tentang projek helikopter antara France dan Jerman. Has to do with security dan sebagainya lah. But even in the West, we have, you know, Airbus, kan? Airbus the one Boeing. Airbus is a European projects, yeah. So these are the things yang I don't know. Alhamdulillah, when I'm studying here in UK, I can see the UK might not be the best place for us to understand this new development. The best, I think, still has to be in US, Silicon Valley. But at least I can see the debate here is quite vibrant. Although UK pun tengah kelang kabut post Brexit about their own development. So railway industries. Yeah, this is the question yang ramai orang raise tadi. I think benda tu boleh buat seiring, tak ada masalah. The issue yang I think Tun Mahathir tutup HSR, tutup ECRL, MRT, sebenarnya ini melibatkan governance. Kalau benda, kita nak semak balik all the contracts being signed between China and semua ni, once benda ni dah settle, I think we can do parallel. And remember, most of the public transport made yang demand bising is for the urbanites, orang yang duduk di bandar. Orang yang duduk kampung nak pakai apa? Can we build LRT, MRT for them? No, they still have to rely on certain mode of transportation like cars, motor. So whatever it is, train ke, railway ke, kereta ke, satellite ke, kapal terbang ke, what we need is heavy industrial base. Bila kita ada tu, baru kita boleh jadi sebuah negara maju. Yang nak capai itulah perlukan ada. That's why I can understand tu punya connected vision, nak buat PPSMI, sebab semua ni nak menjurus kepada itu. Nak menjadikan rakyat, orang Melayu khususnya, menjadi sebuah masyarakat yang matang dalam hal-hal ini. How to ensure the continuity of policy? This is where it has to do with politics again. Sebab tu kalau orang tak ada buy-in dengan Tun punya vision, which I believe his vision is correct, although implementation can be scrutinized further, then kita akan back to square one. Kita akan reinvent the wheel. Buat benda bodoh lah sekarang kita. Buat benda bodoh, benda yang kita dah ada competitive advantage, kita biarkan, kita merugikan orang Melayu daripada benda yang dah ada. So I think what should be done is kita meramaikan orang-orang di kalangan bijak pandai, di kalangan orang awam faham visi nasional yang Tun Mahathir nak bawa ni, dan semoga dengan kefahaman yang jelas di peringkat bawah kita boleh bawa semua ini meneruskannya dalam kepimpinan yang akan datang. So I hope people like Azmin now being given that important task to lead Ministry of Economic Affairs will understand this vision. You're right about hujah dah banyak kereta on the road. But this again Malaysian punya thinking lah kan. I know why Malaysia tak puas hati. Malaysia tak puas hati sebab satu memang Proton shoddy qualities dulu, and then the beban hutang ni not it's not really about car, bukan about Proton, it's about banking system. Why our household debt is so high? This we must ask our Bank Negara, our EPU, Ministry of Economic Affairs, how to reduce household debt. Why the price of car? Maybe there's different way of financing in our purchasing of our cars in Malaysia. This must be reviewed and reformed. I don't have the answer. I'm not an economist in this matter, so it's better for us to leave the things to those who are experts lah. But these are the questions. The issue is about banking, not about Proton. Yes, about R&D, Industri, Imperial College, contohnya kat London ni. Xi Jinping datang, dia tak pergi Oxford, Cambridge. Dia nak pergi Imperial College. Because Imperial College ni sebenarnya is like a state within a state lah. Meaning, this is where all the corporation dalam dunia ni, yang big companies, in UK especially, invest their money for R&D dekat Imperial. From there, they can recruit many talents yang dalam berbagai bidang lah, automotive, dalam energy. So, do we have that kind of
that leadership in R&D in our country, among our universities? I think we do. But we need more, and we'll depoliticize our political governance and award people who really work for research. And I remember satu lagi benda R&D ni, because when I was in Petronas, I joined Petronas bila Tan Sri Asam American just left, meaning about 3 months. So masa Tan Sri Syamsul Azhar Abbas, Tun Mahathir was then still a chairman. So when Tan Sri Syamsul Azhar masuk, dia buat restructuring. So dia ada different vision than Tan Sri Asam American. But during the restructuring process, I realised I could see Tun Mahathir punya DNA dalam Petronas masa tu. In the sense that when Tun Mahathir was the Prime Minister for 32 years, he was very powerful. He tried to run Malaysia GLC ni, Malaysia Incorporation ni macam mana Shogo Shosha Jepun. Maknanya dalam Petronas pun actually ada Proton punya DNA. Dia buat engine contohnya, lubricant. So Tun cuba, this is my view, try to connect all the GLCs yang ada kat Malaysia ni to serve vision yang national blueprint tu lah on industrialization. So bila Tun keluar, tak ada orang yang, I'm not sure, yang advice nak Pak La, or Pak La screw up on Agusta semua tu, sama KJ dulu. So benda ni tidak lagi diteruskan secara gradual, turn to different thing. But every leaders nak ada mileage for themselves, their own legacy. They think in a very insular way. So we lost our a decade of a wasted decade in that sense lah for industrialization in Malaysia. With this new vision, can it lead us out of middle income trap? Yeah, I think that's one of the strategies, of not all the sole strategy. I think that's the issue, the secular stagnation yang dekat Malaysia, mostly about finance and because we rely on commodity very much, palm oil and oil. We don't have, and then in terms of production to be our nak lawan segi labor, kita kalah dengan Vietnam, dengan other neighboring countries yang cheaper than us. So in the long run we need skills. Sebab tu saya yakin dengan adanya kerajaan baru ni, kita akan dapat lihat lebih banyak warga Malaysia yang berbakat di luar negara akan pulang. Kita kena panggil mereka balik, kerana mereka inilah yang akan membantu merealisasikan catalytic vision Tun Mahathir ni. This is not about Tun Mahathir. Don't view this as a personal ego of an old man who tried to lead a nation. This is about the best thing to do for the nation. We have to latch on Tun Mahathir's vision. We can modify dia punya implementation lah tentang Proton. Maybe tak setuju Proton funded by government, then as if Proton tak bayar tax, and also other things. Then when we must rethink, can we really, as I ask the question, boleh tak kita skip satu marhalah daripada industri yang basic seperti pembuatan kereta terus kepada artificial intelligence? Boleh tak kita ada ekosistem yang boleh langkah evolusi development ladder ni? I don't think so. Sebab China tunjuk benda tu. We need capital, we need expert yang kena migrate from one level to another. Because most of the in thing dekat dunia sekarang ni, di dunia barat dan di dunia East Asia, yang so-called modern gila industri, semua ni mereka buat atas asas-asas industri dulu. Yang kotor, yang mana kita tak nak sekarang ni. Ini benda yang kita kena tanya kepada pakar-pakar kita. Do we really want to skip? And if we can skip, is it really viable to do so? Itulah, we cannot just jump to 4.0 when 3.0 pun kita tak capai. Kalau pun kita tak jadi expert in 3.0, at least kita ada enough critical mass among the professionals to be able for us to gradually leap forward, to 4.0, from 2.0 to 4.0. So there must be continuity. Itu yang kita tak nampak lagi. I'm sure, of course, kalau kita nak buat, kalau Tun Mahathir, you see, Tun Mahathir, one of the good thing about Tun Mahathir, one that I, based on my interaction dengan dia ni bukan, dia membaca dan dia faham
bila kata tentang kereta baru ni, bukanlah kita nak buat kereta cabuk macam mana dulu yang Proton tu. Sudah tentu kita akan ambil kira development yang ada tentang AI, automation, Elon Musk, electric car, semua ni. Yeah. So, you're right, this is where to find partners dan sebagainya. These are the things yang require political maneuvering, political will, kerjasama erat antara Malaysia dengan negara-negara lain, Turki ke, dengan Jepun ke. So, there are many things to be discussed and of course, the trade-off lah. Kan? Dulu, kita dengan Jepun, dia bagi kita tak ada transfer teknologi yang banyak. This is one of the critique against Look East policy lah, which is true actually. Jepun pun bukan baik sangat nak bagi semua teknologi kan, dia bagi yang dah digunakan macam enjin Mitsubishi for Proton kita dulu, for Wira. So it's not really something yang the high end teknologi yang dia bagi, rugilah pada Jepun. But at the same time kita offset Jepun dengan bantu jual gas asli LNG contohnya. So you can see that maneuvering of political economy yang antara Malaysia dan Jepun. I don't have all the answers, definitely. Don't ask me the details. I just give my own understanding, which I think is a correct understanding how Tun hopes people would see his vision. Yeah, you're right. I mean, Elon Musk, how he thinks based on first principle. Berapa ramai orang Melayu kita yang boleh berfikir ke Elon Musk based on first principles. These are the things yang well, we need to ask through education. There's no shortcut. I mean, kita kat public, kita suka cakap benda yang simple. Kita glorify. Not to say people Dato' Alif Shukri tak bagus. Yeah? But we cannot be like Dato' Alif Shukri. We cannot create aspiration among our youth to be like Alif Shukri or Dato' Vida. Kan? Kita nak aspire orang Melayu jadi macam Elon Musk, Jack Ma and many others. The real entrepreneurs, the real capitalists. Itu yang kita nak. Yeah? So for this to happen, vision kena betul, support system kena ada, government kena ada political will yang jelas. Tun Mahathir, I'm sure dia tak bincang benda ni dengan kabinet lagi. Dia pergi, dia cakap je pasal Proton, pasal free trade. So forgive him if he's being too he has always been like that, one man punya ni dictatorial sikit. Tapi I believe there's basis for it. Yeah, once you lay down your vision, then you debate it. Yeah, so what we are going to do now is to debate it, get inputs dekat UK, all over the world, bukan saja di Europe, di Asia, di Jepun. Ramai anak-anak Melayu yang hebat-hebat, yang sebenarnya kalau mereka diberi ruang untuk menyumbang kepada pembangunan negara, insya-Allah kita akan dapat hasilkan pelbagai perkara yang menarik, yang hebat untuk kemajuan bangsa kita. So just matter of getting them on board. Yeah, the education that they have in Oxford, in Cambridge, in Silicon Valley, in Germany, amazing. Yeah. Another thing I remember, this is the soft side of policy. Joel Mokir, who wrote the book The Culture of Growth. The Culture of Growth. Why we talk about this dekat Facebook, we write in Twitter, why we do all these things. Kita Profesor Joel Mokir, beliau historian of economy, kebangkitan Barat menjadi sebuah kuasa besar dunia dalam politik dan juga ekonomi, khususnya revolusi industri pada abad ke-19, adalah kerana mereka didokong oleh budaya, the soft side of things, budaya pembangunan itu, the culture of growth. Apa dia? Salah satu budaya penting yang dua, let's talk about two things yang important. Satu, orang Barat ada, dia panggil in France especially, Republic of Letters. Maknanya sebelum mereka boleh bina train, kapal terbang, Airbus, all the big nuclear power plant yang hebat-hebat tu, orang-orang Barat ni dia ada budaya menulis, budaya melahirkan karya-karya saintifik untuk masses. Dia ada Royal Institution, macam di UK dia ada Royal Society of Arts, Royal Scientific Society, something like that, Geography, semua royal patronage. So that Republic of Letters tu create that culture.
of curiosity. Ini yang budaya enlightenment yang ada di Barat. Ya. Secondly, orang Barat dia ada budaya dipanggil salon. Salon ni kata Proton Mahathir, macam mana kita tengok kedai kopi. They go to coffee shop. Salon ni they drink coffee. They don't drink. Dulu they drink beer. Also, arak zaman in the medieval period. So when you drink alcoholic drinks, you cannot think. You mabuk. So there's no proper discussion can take place dalam keadaan macam tu. So bila orang Islam bawa kopi ke Eropah melalui Sultan Kanuni, if I'm not mistaken, when he tried to conquer Vienna, he failed. He left because the coffee bean was brought by the Ottomans. They left the coffee beans dekat the gate of Vienna, and so the European took the coffee and they start to love this devilish drink of the Muslim, and they become addicted to it. And because of that, orang-orang Eropah ni berupaya membuka kedai-kedai kopi, dan di situlah mereka melalui kopi mereka lebih sedar, tak ada mabuk, dan mereka boleh melakukan banyak perbincangan sehingga melahirkan seperti Rousseau, Diderot, all the encyclopedists in France. So these are the culture yang Malaysia ada tertarik, which is good, but kita kena ubah dia punya wacana tu daripada mengumpat, membawang, istilah baru membawang ni, kepada yang lebih konstruktif, lebih besar, budaya ilmu. This is not something rubbish. That is why I think Kelab Bunga Raya United Kingdom di bawah naungan PPBM, kita berhasrat untuk bawa orang Melayu di sini, di kalangan mahasiswa, ke arah itu. Jadi to support Tun punya vision, which is a national vision, we must have all the ingredients ready. It is not one-man show. It is a collective vision. It must be bought by many others. And hopefully, my small effort like the video writing, sikit-sikit ni, will help to contribute the excitement, that interest among the Malays especially, so that we can gradually rise to up the ladder and become what we're supposed to become in 21st century, which is a modern capitalist nation, fair for everyone, and a pride for Muslim world. So I guess that's all from me. You guys should rest, and also want to do my work. Hopefully perbincangan yang kita ada pada malam ini dapat dijadikan sandaran dan manfaat kepada semua untuk kita memahami keperluan yang Tun Mahathir telah gariskan. Wallahu a'lam bishawab. Thank you very much. Selamat meneruskan ibadah di 10 malam terakhir. Berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.